இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா mysqlன்ற சாஃப்ட்வேர் வந்து எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்ல போகிறேன். ஸோ இந்த mysql சாஃப்ட்வேர் எங்கெங்கெல்லாம் நமக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா 10th ஸ்டாண்டர்டில் நம்ம டிபிஎம்எஸ் அந்த யூனிட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் இல்லைனா கிளாஸ் 12 வந்து பைத்தான்லேயும் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலான்னா கிளாஸ் 12லுமே வந்து பார்த்தோம்னா டிபிஎம்எஸ் இருக்குது, அதாவது எக்ஸ்கியூஎல்னு ஒரு தனி சாப்டர் இருக்குது. அதோடு மட்டும் இல்லாமல் பைத்தானோட கனெக்டிவிட்டிக்காகவும் நம்ம இது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஃப்ரண்ட் எண்டையும் பேக் எண்டையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி அதுலேயும் வந்து சம் ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது, அதுவும் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் ஆகும். பட் நமக்கு எப்படி வந்து இந்த mysql எப்படி வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறதுன்ற ப்ரொசீஜர் தெரியணும். ஸோ நீங்கள் எப்பயும் போல் க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணிக்கிங்க, அதில் mysql டவுன்லோட் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம்னா mysql டவுன்லோட்ஸ் வந்து லிங்க் வந்து ஃபஸ்ட்டே இருக்கும். அந்த லிங்க்கை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணுங்கள், அதுதான் அஃபிஷியல் வெப்சைட். ஸோ இதில் போயிட்டு பார்த்தோம்னா டவுன்லோடுன்ற ஆப்ஷன் இருக்குது இல்லையா, அந்த டவுன்லோடுன்ற ஆப்ஷனில் நீங்கள் டவுனில் போனீங்கன்னா பாட்டம் ஆஃப் த பேஜில் SQL கம்யூனிட்டி GPL டவுன்லோட்ஸ், ஸோ அதை கிளிக் பண்ணுங்கள். அதை கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே mysql இன்ஸ்டாலர் ஃபார் விண்டோஸ் இதை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஆக்சுவலி உங்களோட வெர்ஷன்ஸ் என்னன்றதை நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே வந்து 2 வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது, ஒன்று வந்து 8.0, இன்னொன்று வந்து 5.7. ஸோ 8.0 நல்லா தான் இருக்கும், அது வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ்டு ஒன். 5.7 சொல்லும்போது நமக்கு கொஞ்சம் பேசிக், இன்னுமே கூட கம்பேட்டபிலிட்டியாக ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ ஐ கேன் கோ வித் 5.7. அதுக்கப்புறம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் என்னன்றதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸா இல்லை மேக் ஓஎஸா இல்லை உபண்டுவா, அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். எந்த மைக்ரோசாஃப்ட் விண்டோஸ் தான். ஸோ இங்கே வந்து 2 ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து MSI இன்ஸ்டால்னு சொல்லிட்டு 2.1 MB, இன்னொன்று வந்து பார்த்தோம்னா MSI இன்ஸ்டாலர் 288.6 M, அதாவது 6 M அப்படின்போது மெகாபைட் டவுன்லோட். ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த செகண்ட் ஆப்ஷன் இருக்கிறதே நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிக்கிங்க. டவுன்லோட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலான்றதை நான் சொல்கிறேன். ஸோ நான் ஆல்ரெடி இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தோம்னா என்னோடய mysql 5.7. ஸோ எப்பயும் போல் நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ நீங்கள் சாஃப்ட்வேரை டபுள் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறம் ரன் ஆர் கேன்சல் கேட்குது. யூ கேன் கிவ் ரன் கமாண்ட். ஸோ ப்ரிப்பேரிங் டு இன்ஸ்டால், ஸோ இன்ஸ்டால் ஆகிறதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகுது. ஸோ இட் வில் டேக் சம் டைம்ஸ். ஓகே, the application requires .NET framework 4.5.2. please install the .NET framework and then run this install again for more information. Okay, give okay. But I already downloaded that one, but it's asking 5 point. One more time I'll see the versions. Okay, it's asking 4.5.2. so I will open this one. I want 4.5.2, so I am going to type 4.5. Just give okay and I will try this one. So I'm going to give download. 66 MB.
It will take some time. Okay, it's downloaded. Now I install. It's downloaded. Let me see. We'll wait and see. ஆக்சுவலி உங்களோட சிஸ்டத்தில் வந்து .NET இருக்கணும், VB இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் இருந்தால் தான் இந்த SQLன்றது வந்து டவுன்லோட் ஆகும். ஓகே, I have read and accept the license. Okay, I will give install. Okay, process is going on. Do you want to set up to close your programs? Okay. So definitely it will take time. Now installation progress. Okay, installation process complete. I'll give finish. Now I will install the MySQL. Okay, give run.
Give custom, and here MySQL server. In documentation, click here. Okay, or else I will go back. I will give server only and give next. MySQL and then give execute. Now VB is installing, that is Visual C++ is installing. This software is enough for installing the Oracle or MySQL. Okay, the setup is successful. Just close that one and you give the next. Yes, we will execute. Now MySQL server is installing here. Is 88%, 99, 100, and this is also completed. Now give next and it's ready to configure. Give next. Yes, all the things are okay, fine, and give next. Now I am going to give the password, so you can give any password here, but I am going to give root, ROOT, root. This is my password, and one more time I am going to reconfirm that ROOT. So I gave the password and now you can give next. So you don't want to change any options here, keep it as it is. Give next. Yes, give grant full access to the user. Yes, give. Now next. Now it will take time because we have to execute all the files, so I'm going to give execute. It will execute one by one, so it will take some time. After executing everything, the process will end up. Yes, now it's take initializing database. You can see that may take a long time. Definitely that will take some more time comparing to other things and all. Okay, no problem, we'll wait and see. Not that much time, so it will take few times. Yes, that is completed. Now we can easily complete this one. Yes, everything is complete. Now we are installed 5.74. Here you can see the configuration for MySQL server 5.7.44 was successful. So now we have to click finish to continue. So give finish and then again you have to give next. Yes, now you can give finish. Yes, totally we are completed. We installed our MySQL. Okay, so next class we will see, because in 10th standard we have to execute the SQL query. So for that we will use this MySQL. Okay, thank you dear students. So this is the process for installing MySQL in your system. Thank you so much.